Colleagues, good afternoon. We'll start the Congress Live for the European continent. I'm Anton Lepik from the Pan-European Regional Council, and I would like to welcome everyone who joined this session. The European continent has been experiencing economic, political, societal ruptures. The cautious optimism that we had about economic recovery ended by the COVID crisis. Lockdowns, vaccine nationalism, fears of people gave boost to radical opinions, radical solutions. But what is the worst is that the peace is not given anymore. There are military operations over vast territories. War in Ukraine led to the worst crisis since the World War II. Dozens of thousands of victims, millions of refugees, increases in military spending, inflation, dramatic growth of energy and food prices, destruction of supply chains, infrastructure, risks of nuclear contamination. There is extraordinary support to Ukrainian brothers and sisters by the European and international trade union movement, but also to trade unions of the neighboring countries that are sheltering millions of refugees. Still, the losses for the movement in terms of lives, employment, workers' well-being, and eventually membership are enormous. More than 5 million jobs destroyed, some 15 million workers affected, over 6 million Ukrainian citizens had to leave the country. But we also see that there are continuous attacks on trade union rights and freedoms in other countries in Europe, with the worst being what is happening in Belarus, where dozens of trade union leaders are in prison since April, including ITUC vice president and the president of the ITUC affiliates, Belarusian Congress of Democratic Trade Union, Alexander Yarashuk, whom we all miss here in this Congress, Vice President of BKDP, Sergei Antusevich, BKDP media and accounting specialist, Irina Gusain, and more than 20 other activists from different levels of trade union movement. The Belarus regime destroyed or delegalized BKDP itself and its affiliates, actually naming them extremist organizations and prosecuting everyone who is linked with independent trade union movement by labeling them extremists. So the unions of Europe call for strong steps within the International Labour Organization against Belarus government that took deliberate steps to eliminate all freedom of association in the country. So we call today here, this Congress calls for a new social contract, for peace and justice, but also for freedom for our brothers and sisters. I would like to invite the first speaker, Paul Novak from Trade Union Congress, British Trade Union Congress, please. Well, thanks, Anton. My name is Paul Novak. I'm the TUC's General Secretary Designate. I'm speaking to you live from ITUC Congress in Melbourne, Australia, and absolutely delighted and privileged to be here at the ITUC. Over 1,000 trade unionists from countries right around the globe, sharing experience, sharing ideas, learning from each other, strategizing together about how we build a stronger global trade union movement. And this is genuinely a world parliament for working people. So I'm going to talk about some of the big issues that we've been debating over the last few days. And the first one is really just supporting our members and their unions through this cost of living crisis. We know that rising energy costs, inflation, stagnant wages have affected billions of people around the globe. And we know in the UK that our cost of living crisis is actually a wages crisis. Wages are lower now in real terms than they were a decade ago. 1 in 5 workers is earning less than the real living wage. 70% of the kids who live in poverty in Britain have at least one parent who goes out to work. So we've been talking about what we can do
to boost wages, to influence governments, to make different political choices, to tax wealth and to tax the wealthy rather than hit the incomes of working people. But we've also been talking about what we can do to support workers who take that difficult decision to take strike action. And yesterday, the Congress sent a very clear message to those hundreds of thousands of workers in Britain who are taking strike action of solidarity here from the ITUC. Second thing we've been talking about is some of the big political challenges that we face as a movement, whether that's tackling climate change and doing so in a way that secures a just transition based on good quality jobs, whether that's combating the rise of the far right, fascism and authoritarianism, defending democracy, and we know that unions have a crucial role to play there, whether it's putting in place a proper framework of employment rights, making sure that everybody around the globe has dignity at work, and crucially, what we can do to secure peace around the world as well, and learn the lessons from trade union engagement in peace processes and ending conflict from South Africa to Northern Ireland to Colombia. The last thing we've been talking about is how we build a stronger, more diverse global trade union movement. And that starts in workplaces, with more people joining unions, getting active in unions. It means extending collective bargaining at a national level, and we've heard lessons from union centres in Spain, in Australia, in New Zealand about how they've worked with progressive governments to extend collective bargaining. It means working with our global union federations industrially to build industrial power. And crucially, it also means building a stronger, united ITUC. So I'm incredibly proud to be here today, incredibly proud to be a union member and activist, and incredibly proud to be part of the ITUC. Our next speaker is Fatma from Turkey, and she's going to follow on from me. Fatma, over to you. Değerli emekçi kardeşlerim, Fatma Zengin, Türkiye Hak İş Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanıyım. Kıymetli İTUC ailesi, sizleri Türkiye'nin ve Hak İş'in sendikacı lider kadınları Hak İş Kadın Komitesi adına saygıyla selamlıyorum. Hak İş olarak kadın çalışmaları konusunda bölgesinde öncü, dünyada model bir konfederasyonuz. Kadın odaklı bir mücadeleye öncülük ediyoruz. Hak İş olarak kadın konusunda özgün ve hakkaniyetli duruşumuzdan hiçbir zaman ödün vermedik. Kadınların sendikal örgütlülüğün içerisinde daha fazla yer almalarını, karar alma mekanizmalarına katılmalarını, toplu iş sözleşmesi süreçlerinde aktif rol almalarını hedefledik. Bunun için kadın strateji belgesi geliştirdik. Genel kurullarımızda kadın odaklı maddeler aldık. Sendikalarımızın çoğunluğunda kadın üye oranı kadar kadın delege oranı olması zorunluluğu getirildi. Bugün koymuş olduğumuz hedefler ve yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 4000 sendikacı kadın lideri Dünya Sendikal Hareketi'ne kazandırmış bulunuyoruz. Hak İşli sendikacı kadınlar Dünya Sendikal Hareketi'nin en önemli kazanımlarındandır. Dünya Sendikal Hareketi'nde bir ilki başardık. ILO C190 çalışma hayatında şiddetin önlenmesi ve tacizin önlenmesi sözleşmesini toplu iş sözleşmelerimize uyarladık. Şiddete sıfır tolerans politika belgesini oluşturduk. Ev hizmetlerinde çalışan güvencesiz ve sendikasız kadınların kayıtlı istihdama katılımını artırmak, sendikal güvence altına almak için çalışıyoruz. İklim değişikliğinin kadınlar ve çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için çalışma başlattık. Hak İş olarak her alanda mücadelemizi kadın erkek birlikte veriyoruz. Değerli emekçi kardeşlerim, kadınlar olarak maalesef her yerde ayrımcılığa ve şiddete maruz kalıyoruz. Küresel düzeyde cinsiyetler arası ücret açığı %20'nin üzerinde. Türkiye'de ise 15,6. Kadın emeğinin ücretlendirilmesi konusunda kapsayıcı çalışma yapılması ve cinsiyete dayalı ücret açığının kapatılması için sendikaların varlığını ve kararlılığını daha fazla ortaya koyması gerekmektedir. Bizler sendikacılar olarak bu sorunu çözebiliriz. Bunun kadınların kayıtlı istihdamını ve sendikal örgütlülüğünü artırarak çözebiliriz. Sayın emekçiler, salgın süresince iş ve aile hayatında olumsuz etkilenenlerin çoğunluğunu yine kadınlar oluşturdu.
Pandemide işini kaybeden kadınların %90'ı iş gücünden ayrıldı. Yani istihdamdan dışlanan yine maalesef biz kadınlar olduk. Dünya genelinde bakım yükümlülükleri kadınların üzerinde. Bugün burada İTUC delegelerinin oranı kadın erkek eşitlendi. Bunun için Sayın Sharon Barrow'a teşekkür ediyorum. Bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Kapsayıcı bir sendikal harekette cinsiyet ayrımcılığı olamaz. Dünya genelinde kadınlara baktığımızda, sendikalara baktığımızda maalesef statüde, etkinlik ve yetkinlikte güç olarak, sayısal olarak yeteri kadar kadınların temsiliyetini göremiyoruz. İTUC ailesinin saygıdeğer üyeleri. İTUC 5. Dünya Kongresi'nden kadınlar adına Dünya Sendikal Hareketi'ne çağrıda bulunuyorum. Emeğin cinsiyeti yoktur. Emek hareketinin de cinsiyeti olamaz. Önce sendika ve konfederasyonlarımızdaki temsiliyetlerde eşitliği sağlayalım. ILO C190 toplu iş sözleşmesi, C190 şiddeti önleme sözleşmesini toplu iş sözleşmelerimize uyarlayalım. İş yerlerinde şiddeti önleme ve iş barışını sağlama komiteleri oluşturalım. Şiddete sıfır tolerans politika belgesini hayata geçirelim. Bakım yükümlülüğünü kadının omuzlarından alarak toplumsal mesele olarak görüp küresel çerçevede çözüm üretelim. İklim değişikliği ve adil geçiş için sendikalar olarak birlikte uygulanabilir politikalar geliştirelim. Küresel firmaların kendi adlarına gelişmekte olan ülkelerde yaptırdıkları üretimin her aşamasını takip ederek insan haklarına aykırı üretimin aşamalarının müdahale edilmesini ve tedarik zincirinde insan hakları ihlallerinin takip edilmesini ve önlenmesini sağlayalım. Bunun kanunlaştırılması ve dünya geneli insana yakışır çalışma standartları oluşturulması için çalışalım. Daha fazla kadını sendikal güvence altına almak, kayıt dışılığı ve ücret açığını önlemek için daha fazla örgütlenelim. Kadınlar olarak güvenli ve adil bir hayat istiyoruz. Huzurlu bir toplum, güvenli ve güvenceli bir gelecek hepimizin hakkı. Sendikacılar olarak bunu kadınlara borçluyuz. İnsan odaklı yeni bir dünyayı birlikte inşa edebiliriz. 163 ülkenin oluşturduğu 200 milyondan fazla işçinin temsil edildiği bu güçlü ve saygın birliğin çok daha fazlasını yapacağına inanıyorum. Sözlerimi tamamlarken Suriye'de, Gazze'de, Ukrayna'da, Doğu Türkistan'da yaşam mücadelesi veren kadınlar, dünyadaki tüm mülteci kadınlar, daha iyi bir hayat için yollara düşen göçmen kadınlar, Diyarbakır'da PKK terör örgütüne karşı 1174 gündür evlat nöbeti tutan kadınlar, 7 gün 24 saat üreten emekçi kadınlar ve dünyanın dört bir yanında kendi başarı hikayesini yazan kadınlar. Sizleri ITUC 5. Dünya Kongresi'nden saygıyla selamlıyorum. Dear sisters and brothers, dear friends of the international trade union movement, I would like to talk to you today about three little girls. If I ever wonder what my job is, I think of them. They are my granddaughters. Because I want them, and girls and boys like them, to have the same opportunities that I've had. The possibility to create a good life in a fair and sustainable world. Dear sisters and brothers, we are gathered here in Melbourne to create a new social contract in order to reverse the inequalities and injustices that have been created during the last decades by the financial crisis, the COVID pandemic, climate change, wars, and brutal suppression. And I know which tool we need to make this happen. We need the global trade union movement. And we need to learn from each other's successes. Earlier this year, I met a few young organizers from Amazon in Alabama. The work they do in order to create good, fair, and sustainable jobs, despite the resistance from one of the richest men on earth, reminds me that our struggle is real. And it's not over. Union brothers and sisters from Hong Kong, Belarus, Myanmar, and many other places fight a similar struggle against oppressive governments, against those who see the union movement as a threat. This tells me a story of the strength in our movement and
that it poses a challenge to autocratic governments all over the world. But it also tells me a story of courage. To me, this means that we need to continue organizing. There will be no collective bargaining or collective action without a strong organization, without members in all sectors of society. That is how we build collective power to make change, real change for ordinary people. I know from my own experiences that this change is reached through compromise, through negotiation, but also through collective action. Because real change can never happen without a powerful union movement. A crucial part of the trade union movement is international solidarity. And now it's our turn to show the same solidarity to others that they have shown to us in previous periods. That is how we have built strength globally, and that is how we together have become the world's largest social movement. That is how we change the world, for our sons, for our daughters, and for our grandchildren, and everyone of their generation. Thank you. Je vais parler en français. Chères sœurs et frères, je vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Je m'appelle Naïla Glaise, je suis déléguée de la CGT en France, mais je suis également la présidente d'Eurocadre, qui est le syndicat européen des cadres. L'ordre du jour de nos discussions est chargé, car les travailleurs et le mouvement syndical mondial sont confrontés à un certain nombre de défis importants. Chaque jour, des travailleurs du monde entier sont mis en danger. Notre organisation du travail nous expose à des maladies invisibles, mais évitables, qui ont un impact négatif sur la santé et la sécurité des travailleurs. Des millions de travailleurs souffrent et ont souffert du manque de législation qui répondent aux défis du monde de travail moderne. Si nous partageons les mêmes préoccupations concernant la crise du coût de la vie et la nécessité d'un nouveau contrat social, j'aimerais vous parler de deux sujets: la santé mentale des travailleurs et l'égalité des sexes. Tout d'abord, je tiens à saluer le travail accompli par nos hôtes. La campagne Mind Your Head de ITUC est un excellent exemple de la manière dont nous pouvons faire pression pour obtenir une législation protégeant les travailleurs des risques psychosociaux. Grâce à notre campagne End the Stress, Eurocadre a maintenu les risques psychosociaux à l'ordre du jour européen, le Parlement européen ayant demandé une action législative à 2 reprises en 2022. La décision des gouvernements nationaux d'aborder ces questions par le biais de mesures non contraignantes ont exacerbé les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs. En Australie, 25% des travailleurs ont déclaré qu'ils ne se sentaient pas bien mentalement, tandis que 88% des travailleurs de l'Union européenne connaissent des problèmes de stress au travail. En juin, l'OIT a voté pour consacrer la santé et la sécurité au travail comme un droit fondamental au travail. Mais le niveau de protection des travailleurs reste très variable. Nous espérons que ce n'est qu'un début du mouvement mondial visant à protéger la santé mentale et nous appelons la CSI à étudier la question d'une convention de l'OIT sur les risques psychosociaux. Par ailleurs, l'Europe a récemment cherché à prendre des mesures pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. En l'absence de la ratification de la Convention 190 de l'OIT et de la Convention d'Istanbul par tous les États membres de l'Union européenne, une législation européenne combattant la violence fondée sur le genre a été élaborée et actuellement en cours de discussion au Parlement européen. Et d'ailleurs, toutes mes félicitations aux Australiens suite à l'annonce qui a été faite aujourd'hui par le ministre sur la proposition du gouvernement de ratifier la Convention 190. Environ un tiers des femmes qui ont été confrontées au harcèlement sexuel l'ont vécu sur le lieu du travail. Les syndicats doivent donc être en première ligne pour garantir des mesures de prévention, des canaux de signalement et l'accès à la formation afin de rendre les lieux de travail plus sûrs. Nous tentons de combler notre écart de rémunération entre les sexes et nous félicitons une fois de plus nos hôtes d'avoir obtenu une augmentation salariale provisoire de 15% pour les travailleurs du secteur de soins aux personnes âgées, dont 80% sont des femmes.
Le chemin est encore long dans la lutte pour l'égalité des sexes, mais le fait de voir ces actions se concrétiser nous redonne de l'espoir d'un monde du travail meilleur et aussi de l'importance de notre action. Mes chers camarades, si les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont nombreux, nous les affrontons de manière similaire. Seules des approches communes à des problèmes communs peuvent garantir des normes mondiales qui protègent réellement les travailleurs. Cette semaine, traçons la voie d'un mouvement mondial en faveur de tous les travailleurs. Merci. Congress, sisters and brothers, democracy is under threat, and the global challenges to democracy are many and interconnected. We see a severe repression of civil society from Iran, Ukraine, Myanmar to Hong Kong. We see an alarming increase in democratic backsliding, and with that, restrictions in freedom of expression and freedom of association. Threatening people's democratic rights and lives, threatening free and democratic trade unions. Social protection is eroding, poverty and economic inequalities are growing. These are tough times for working people. In parallel with this, nationalism and racism is gaining ground, becomes institutionalized, becomes rooted in our societies, our communities, at our workplaces. And we know that racism, xenophobia, and right-wing populism pose severe threats to democracy, to fundamental trade union rights. We also know that far-right forces are fueled by injustice and inequality. But above all, we as trade unionists know how dangerous this development is. Racism is a major cause of inequality. Racism costs lives. And we historically have and must continue to be a very strong counterforce to racism, and that is a key concern for trade unions. And in my country, Sweden, racist ideas and arguments have become normalized in public debates, on the political agenda, in people's everyday lives. And in connection to our latest national elections, a nationalist far-right political party with roots in the neo-Nazi movement became second largest in parliament. And this means that we now have a government of a conservative right-wing coalition running the errands of a populist party, pushing for anti-democratic reforms, pushing for downward pressure on working conditions and labor rights. People are turned against each other, workers against each other, and this is in absolute opposition to what we as trade unions stand for. And this development is not limited to a country or a region, but even if context in which it unfolds is different, it is driven by the same mechanisms. The crisis the world is facing is not created by refugees, migrant workers, or due to the color of people's skin or religion. It is created by an economic system putting profit above people's welfare, workers' rights, and our planet. And we, as the international trade union movement, must louder than ever confront racism, xenophobia, and populism across workplaces, sectors, and industries. And the Congress statement brings forward racism, xenophobia, and discrimination as one of the current global crises, which I would like to express my support for. But brothers and sisters, let's step up our efforts. Let's, during this upcoming Congress period, develop an action plan with international trade union responses to racism, xenophobia, and discrimination. Let's reboot our strategies from the grassroots to the international forums that we have access to. And with this said, I would also like to express my support for the emergency resolution on a global trade union response against the far right. Thank you so much.
Estimados compañeros y compañeras, desde la Unión Sindical Obrera de España enviamos un fraternal saludo a todo el Congreso, al quinto Congreso de la Confederación Sindical Internacional, de la que formamos parte ya desde su creación en el año 2006. La USO, desde sus orígenes, ha tenido la firme convicción de que solo practicando la solidaridad internacional seremos capaces de hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos a nivel global. El año 2023 se presenta con una coyuntura económica y laboral muy comprometida. Las estimaciones de crecimiento económico a nivel mundial están en continua revisión a la baja y aunque hay diferencias muy importantes entre países, se calcula que al menos un tercio de las economías del mundo corre el riesgo de caer en recesión. Un nuevo contrato social es más necesario que nunca para que la economía esté al servicio de la humanidad y para salvar a las personas y al planeta de las amenazas de destrucción. Solo con el poder de la mano de obra organizada podrá lograrse este nuevo contrato social que sin duda debe contener cuestiones fundamentales relativas al empleo, derechos, salarios, protección social, igualdad e inclusión. Existen múltiples retos que son comunes a nivel mundial, como son las consecuencias de cambio climático. El desafío que representa la crisis climática constituye una de las principales preocupaciones para nuestro sindicato y para la CSI, por tener que desarrollar nuestro trabajo, además, en uno de los países más golpeados por este problema. En nuestra región, en la cuenca del Mediterráneo, los síntomas del cambio climático son más duros, si cabe, que en el resto de Europa. El aumento de la temperatura ha llegado a los 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, lo que representa que el calentamiento aquí es un 20% más rápido que en la media del planeta. España debería reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar la neutralidad climática antes de 2040. Sin embargo, los últimos datos de emisiones de la Unión Europea muestran que se está recuperando la tendencia al alza de las emisiones que se registraban antes de la pandemia. En nuestro país, la primera ley climática aprobada ha llegado con retraso y además desde uso la hemos valorado como muy poco ambiciosa, al no alinearse con las recomendaciones establecidas por la ciencia. Algo muy parecido acaba de ocurrir en la COP27, que cierra también con un documento y unas conclusiones de muy poca consideración y muy poco ambiciosas. A esto se suma además ahora la llamada injusticia energética. Desde uso demandamos que se haga cuanto antes esa transición necesaria energética hacia un modelo que sea eficiente, justo, renovable y con mayor control, al tiempo que se preserva el empleo y se crean nuevos puestos de trabajo. En el contexto de guerra en el suelo europeo en el que estamos inmersos, hemos tratado de ayudar en la medida de nuestras posibilidades también a través de nuestra ONG Sotermun Uso, sobre todo con fondos propios del sindicato, llevando en el pasado mes de abril y participando en una expedición en la que enviábamos toneladas de ayuda humanitaria y logramos rescatar a decenas de personas. Asimismo, hemos realizado aportaciones económicas a sindicalistas ucranianos para que puedan seguir realizando su labor. Ojalá termine pronto esta guerra invasora maldita y ojalá no queden impunes las que lo han provocado. Esta guerra sobre el pueblo ucraniano nos ha demostrado de nuevo el valor que representa la solidaridad dentro del movimiento sindical. Desde el primer día, cuando estalló, los sindicatos europeos agrupados en la CSI movilizamos todos los recursos a nuestra disposición para apoyar al sindicalismo ucraniano, pilar imprescindible del sostenimiento de una democracia en un país que ahora se ve amenazado. La guerra en el suelo europeo ha traído consigo también una crisis energética. Los precios disparados en la electricidad en toda Europa acrecientan la situación de pobreza en la que ya encuentran un buen número de trabajadores. Es insostenible que el coste anual de las facturas energéticas ya represente casi un mes de salario para la mayoría de trabajadores, como es el caso de España. No podemos normalizar la precariedad y la pobreza laboral. No podemos normalizar que un empleo ya no sea un camino seguro para salir de la pobreza y que se siga incrementando la desigualdad. Si, como alerta la OIT, hemos perdido 5 años de avances en la erradicación de la pobreza laboral, es el momento de acelerar la implementación de políticas que cambien este rumbo. En este sentido, en nuestro país, la última reforma laboral, que no ha eliminado las partes más lesivas de las anteriores reformas, no ha hecho más que cristalizar el problema. La parcialidad y el despido barato siguen siendo la norma en el mercado de trabajo español.
En nuestro país, a la lista de la compra y la electricidad se suma ahora el incremento también de los tipos de interés y el precio de la vivienda, y parece que lo seguirá haciendo. En este escenario, calidad y cantidad de empleo, incrementos salariales y políticas a favor de hogares más vulnerables deben estar en el centro de nuestra reivindicación y en el centro de nuestro discurso. Ante esto, Uso no ha dudado en convocar movilizaciones bajo el lema «Recuperar el poder adquisitivo ya», para demandar el incremento de los salarios para empleados públicos y privados, la exigencia de importantes incrementos en el salario mínimo interprofesional, actuaciones ante la carestía de vía, una legislación laboral que realmente erradique la precariedad, así como que el Gobierno priorice el gasto social y en pensiones. Sin grandes políticas que apuesten por el cambio de modelo productivo, por la innovación y la modernización, con políticas activas de empleo y recualificación eficaces y de calidad, sin apostar por los futuros empleos de valor, España seguirá renqueando y quedándose atrás en el trabajo del futuro, perdiendo el tren del progreso y sumida en una intrascendencia estratégica productiva. Este Congreso sale con el principal objetivo de poner el empleo de calidad y seguro en el centro de las agendas políticas de todos los gobiernos. Este Congreso es también un altavoz en defensa de la dignidad humana, la democracia, la libertad, la paz y de un futuro de sostenibilidad e innovación en el que quepamos todos con justicia social. Muchas gracias, vamos todos, viva la CSI. Dear brothers and sisters, thank you for the opportunity to speak before you on behalf of the Swedish Confederation of Professional Associations, SACO. My name is Ida Collin and I'm an occupational therapist by training, and I'm also president of the Swedish Association of Occupational Therapists. And I will take this opportunity to address a matter of great concern in Sweden right now, namely the unsustainable working conditions within the healthcare sector. In Sweden, mental health is an extensive public health problem. It affects both individuals and the society. And over the course of a year, 20% of the Swedes of working age suffer from mental health problems in the form of anxiety, depression, burnouts, or sleeping disorders. Today's sick leave, actually due to mental health problems, constitutes almost half of the total number of cases of sick leave in Sweden. But sick leave due to mental health problems is particularly pronounced in the female-dominated professions in the healthcare sector, such as nurses, midwives, occupational therapists, or physiotherapists. And these face-to-face professions basically entail high psychological and emotional stress in which the professional has many relationships with other people. And this, in combination with the many rationalizations and the streamlining that has characterized the healthcare sector for a long time, creates an unsustainable working environment. Today, we see ever leaner organization with resource and time limitations, with increased demands and high expectations. And overall, this long-term exposure of downsizing and reorganization and generally lacking work environment contributes to a feeling of inadequacy, little control over the work situation, and a stress of conscience. And this is an unsustainable situation, which in the long term leads to mental health problems. And the COVID-19 pandemic, with its unreasonably large consequences in the healthcare sector, has accelerated these problems even further. So paradoxically, the sector that has the best competence to promote health is the one that is worst in creating a health-promoting working life for its employees when it comes to the mental health. We can do better than that. There is an urgent need for conscious investment in promotive and preventive efforts that focus on factors that fosters good mental health and a sustainable working life in the healthcare sector. Otherwise, we will soon see a competence collapse. The employers within the healthcare sector have a crucial role in and a great responsibility for promoting a sustainable working life for the employees. However, we
brothers and sisters, also have a responsibility as trade union organizations, nationally and internationally. We have a plethora of experiences in working with health issues from an occupational perspective, and we must share our knowledge. Together with our employers, with our politicians, and with international organizations such as the ILO, such as the United Nations and the World Health Organization, we can reverse the negative spiral. Together, we can ensure that the healthcare sector becomes a labor market sector characterized by good occupational health, as it and all other labor market sectors should be. Thank you. Chers collègues, le 25 septembre 2015, c'était il y a quelque temps, les Nations Unies ont conclu un accord sur les objectifs du développement durable pour 2030. Nous étions en 2015. Cet accord, c'était en quelque sorte une nouvelle feuille de route pour nous permettre d'évoluer au niveau mondial sur les objectifs de la transition climatique. 2 mois plus tard, en décembre 2015, souvenez-vous, la conférence de Paris, qui a défini des objectifs encore un peu plus précis et qui sont venus enrichir les objectifs du développement durable. Cette feuille de route, elle est donc entrée en vigueur il y a maintenant près de 8 ans, ce qui signifie qu'il nous reste peu de temps, d'ici 2030, pour aboutir aux objectifs que nous nous sommes collectivement fixés. Sans attendre 2030, la conclusion pour nous est déjà claire aujourd'hui. Malgré les efforts importants de nombreux acteurs, dont ceux du mouvement syndical, il faut le souligner, les objectifs en 2030 ne seront pas atteints, nous le savons déjà aujourd'hui. Depuis 2015, une succession de catastrophes naturelles. Nous les avons connues dans tous nos pays. Des étés anormalement chauds, des inondations à répétition, des sécheresses importantes, des feux de forêt. Tout cela est malheureusement devenu extrêmement banal. Pour ce qui concerne l'Europe, et prenant prétexte de la guerre en Ukraine, nous nous tournons même à nouveau vers des combustibles fossiles, et donc la situation s'aggrave, elle ne s'améliore pas. Pour les questions environnementales qui ont une portée mondiale, nous devons vérifier que toutes les stratégies internationales tiennent compte du concept de transition juste tel que défini par l'OIT, c'est-à-dire que l'on ne laisse personne de côté. La CSI doit jouer un rôle clé pour que les dérèglements climatiques que nous avons dans nos pays industrialisés, en grande partie causés, nous devons le reconnaître, cessent de s'amplifier. Parce que nous en sommes là aujourd'hui, nous n'en sommes plus malheureusement à devoir les réduire, mais à éviter qu'ils ne s'amplifient. Si les questions de devoir de vigilance sont importantes, elles ne doivent pas servir à nous donner bonne conscience pour maintenir nos modes de production et de consommation tels que nous avons eu l'habitude de les avoir. Nos modes de vie doivent changer, nous devons penser l'après-croissance, et donc nous attendons de la CSI qu'elle se donne une feuille de route en la matière et qu'elle convienne avec l'ensemble de ces régionales de la manière de les mettre en œuvre. C'est cet engagement que nous attendons de la CSI et c'est à cet engagement, en tout cas, que nous sommes prêts, comme organisation syndicale, à souscrire. Merci. Dear sisters and brothers, the International Labour Organization must start playing its part for the SDGs that are most related to its core tasks, such as the promotion of decent work, the reduction of poverty by half, income equality, and gender equality. At the same time, the ILO must also assume its cross-cutting responsibility, which is to support workers towards a safe and essential transition for the realization of all of the SDGs, including the fight against climate change. This undertaking requires greater investment from the part of all trade unions at both national and international levels. Indeed, the SDGs are an
unifying factor, and they have an enormous appeal on young people, as results on SDGs will determine their future, the fate of the younger generations. An important question remains: is a sustainable future possible while also maintaining the objective of economic growth? The concept behind growth covers different views. In fact, we have no choice but to engage in the debates on behind growth. As today, we observe that progress towards the achievement of the SDGs has been disappointingly slow, and that we have already lost 7 precious years while rainbow washing remains a reality. We must ask ourselves what is not working in terms of objectives or actors and so on. It is now that we must debate on how to organize ourselves after 2023 in favor of the SDGs, as well on what needs to be done after 2030. Within this context, international trade unionism must become the driving force behind more proactive politics that present the future of the younger generations. Thank you. Sisters and brothers, dear comrades, gender equality means freedom. Freedom to form your own life. Free to have the right to organize and to have your own income and earn your own living. The old but still prevailing norm that women are supported by wage-earning men should be history. Therefore, we must secure women's right to employment. We have to counteract rules and regulation which block women's full access to the labor market. The gender perspective must be included in all negotiations. When collective agreements are agreed, they should also safeguard that women's wages are living wages, regardless of women's civil status. To close the gender pay gap, women's work in female-dominated sectors has to be fully valued. Another important issue is that women's terms and conditions of employment should be good, irrespective if the women are fighting for full-time employment or against precarious work. Jobs should be formed and organized in such a way that they are suitable to both women and men. A well-functioning childcare service accessible for all makes it possible for women to take a job and is therefore also a freedom reform. These success factors for gender equality would radically change the lives for women all over the world, here and now, but also for the future, as full-time employment with a proper salary lays the basis to live a good life after retirement. Gender equality also means to live in freedom from male-controlled and religious oppressions, free from violence and destructive norms. It's important that the United International Trade Union movement takes a clear stand for women's rights and safety in work life, in their homes, in their community, and in society. And that we now together stand in solidarity with the protest movement in Iran. This popular movement, where women have taken to the streets in protest against the regime's extreme violence and oppression of women,
has become a manifestation of solidarity with demands for human rights and trade union rights. Thank you. Herkesi Türkiye'den Hak İş adına saygıyla selamlıyorum. Hak İş Konfederasyonu sendikal faaliyetler alanında yaptığı yenilikler ile sosyal diyalogu ve sosyal ortaklığı ön planda tutarak sendikal mücadeleye yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu çalışmaların etkisiyle Hak İş gerek ülkemizde gerekse dünyada rol model olmuştur. Hak İş yeni dünya düzeninde erdemli sendikacılık anlayışıyla hareket emek dünyasının geleceğine ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Sürdürülebilir sendikacılık için yeni iletişim kanalları kullanarak yeni kitlelere ulaşmak, dijital yollarla daha hızlı bir şekilde mümkün olmaktadır. Dijitalleşmenin doğal bir sonucu olarak bugün iş yaşamında geçmişten oldukça farklı süreçler gerçekleştirilirken yepyeni işler, meslekler ve çalışma biçimleri ortaya çıkmaktadır. İşin geleceği olarak tanımlanan bu süreç işveren, çalışan ve sendikalar açısından büyük bir önem arz etmekte ve her birine ek sorumluluklar getirmektedir. Yapılan araştırmalar bize teknolojilerin doğrudan işsizliğe sebep olmadığını göstermektedir. Teknolojinin yayılmasıyla birlikte bazı işler başka yerlere kaydırılıp yeni işler ortaya çıkmaktadır. Bazı işler ise tamamen ortadan kalkmaktadır. Ancak bu kayıplar ve artışlar arasındaki ilişki rekabet gücüne, hükümet politikalarına, şirketlerin stratejilerine, sektörlere, sanayilere, bölgelere ve ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir. Emek hareketinin dijital dönüşümle uyumlaşması için iş ve toplumsal yaşamdaki rollerin yeniden değerlendirilmeleri beklenmektedir. İş ve sosyal güvenlik alanında yeni düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. Bu nedenle sendikaların ortaya çıkan yeni koşullara ayak uydurmak adına yeni önlemler alması ve hazırlıklar yapması gerekmektedir. Özellikle hayat boyu öğrenme çerçevesinde çalışanların dijital dönüşüm farkındalığını artırması sağlanmalı, hizmet içi eğitim olanakları artırılmalı, çalışanların yeni iş kollarına adaptasyonları için mesleki yeterlilik kurumlarıyla işbirliği yapılmalı, yeni mesleklere uygun nitelik ve yetkinlikler kazandırılmalı, sertifikasyon olanakları planlanmalıdır. Dijital dönüşümün tam anlamıyla hayata geçirilmemesinin en önemli sebebi doğru yetkinliklere ve uzmanlıklara sahip iş gücüne ulaşılamamasıdır. Dijitalleşme riskler kadar fırsatlar demektir. İşin geleceğiyle ilgili mevcut araştırmalar işçiler arasında kazananlar olacağı gibi kaybedenler de olacağına işaret etmektedir. Hak iş olarak dijitalleşme, endüstri 4.0 ve platform ekonomisi bağlamında işin geleceği için aktif sendikacılık yöntemleri üzerine çalışmaktayız. Hak iş, endüstri 4.0, dijitalleşme ve platform ekonomisi gibi çağımız yenilikleri kapsamında aktif sendikacılığın yöntemleri üzerinde çalışmayı bir görev kabul eder. Uluslar ve uluslararası çalışmalar sonucunda dijitalleşme ile insanlar tarafından geleneksel yöntemlerle yapılan birçok işin otonom ve bir şekilde yapılabileceği ortaya çıkmıştır. Hak iş gerçekleşmekte olan bu dönüşümün yüksek, orta ve düşük riskli birçok işin etkilenebileceğini öngörerek iş gücünün yeni yetenek ve becerileri kazanmasına yönelik gerekli strateji ve politikalar üretmektedir. Bu bir iş yerinin en değerli varlığına sahip olduğu kalifiye iş gücü olduğuna inanan Hak İş, işçi ayağını temsilen sahaya inerek ve çalışmalar yaparak yeni beceri ve yeteneklerle donanmış bir iş gücü yetiştirmenin önemine inanır. Konfederasyon olarak teknolojide yaşanan büyük değişimin Endüstri 4.0, toplum 5.0 ve dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan geleceğin mesleklerini dikkate alacak şekilde iş güvencesi ve sendikalı olmayı yok etmeyecek şekilde güncellenmesini talep ediyoruz. Konfederasyon olarak teknolojik yeniliğin ve sunduğu imkanların esas alan
yeni bir çalışma hakkının inşasını ve onu geliştirmek için insan onurunu korumayı hedefleyen bir mücadele anlayışını geliştirmesini istemekteyiz. Hak iş olarak gelişen teknolojilerin üretim sisteminde kullanılmasıyla değişen işlere karşılık online ve uzaktan eğitimlerle birlikte çalışanların ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alınmasını istemekteyiz. Çalışanların mevcut bilgi ve becerilerini yenileme ve geliştirme noktasında desteklenmesine ihtiyaç vardır. Bu konuda duyarlı işverenlere ilave teşvikler verilerek iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması sağlanabilir. Ayrıca emekçilerin kişisel gelişimlerle ilgili alacakları eğitimlere yönlendirilmesi ve kendilerine ücretli eğitim izni olarak sunulmasında yarar görülmektedir. Küresel emek dayanışmasının en önemli göstergelerinden biri olan ITUC Kongresi ve bu kongre sonuçlarının aydınlık bir geleceğin inşası yolunda verimli sonuçlar üretmesini diliyorum. Selam ve saygılarımla. Estimades companyes i companys, primer de tot voldria enviar una fraternal salutació des de la USO de Catalunya a aquest 5è Congrés de la Confederació Sindical Internacional, de la que formem part des dels seus inicis, ja que creiem fermament en la solidaritat internacional i global de tots i totes els treballadors i treballadores. En temps d'incertesa com el que estem visquent, tant en el món laboral com en el nivell social i econòmic, s'ha de construir un sindicalisme internacional fort. Un sindicalisme internacional fort per fer front a l'empobriment de les famílies i a la lluita contra les desigualtats provocades per les contínues crisis que patim i hem patit. Empobriment de les famílies que ve provocat per l'augment incontrolable de la inflació i de la crisi energètica que cap govern és capaç de regular. Creiem fermament que un dels reptes, i segurament el repte més important, que té ara el sindicalisme internacional és, com bé diu el lema d'aquest congrés, un nou contracte social on la lluita contra la precarietat laboral, la millora de la situació que està patint el jovent al món laboral, la recuperació del poder adquisitiu, la defensa dels llocs de treball, l'augment de salaris, la transformació justa i la lluita cap a una igualtat real i efectiva entre homes i dones hauria de ser l'objectiu. No podem caure amb la tentació d'utilitzar el títol de contracte social només per aparença i populisme, com ha passat amb l'estratègia greenwashing, on determinades empreses ho han utilitzat per fer-se un rentat de cara representant el que no feien, sense aplicar el que veritablement i realment era el respecte cap al medi ambient. No podem deixar que passi el mateix amb el contracte social. No es pot apropiar ningú d'aquest concepte, i menys encara que serveixi per només quedar bé i no complir el que comporta un contracte social íntegre. Dit això, reiterar la nostra salutació al Congrés i fer una crida a mantenir la lluita conjunta i organitzada com un bé comú a nivell internacional. Moltes gràcies a tots i a totes. Beste vrienden, collega's en congresafgevaardigden. Als voorzitter van de ACLVB, CCSLB, breng ik jullie vandaag mijn boodschap namens onze meer dan 300.000 aangesloten leden bij de Liberale Vakbond. De afgelopen 4 jaar waren een moeilijke periode voor de werknemers. Zoals reeds aangehaald in het document van het IWW, werden inderdaad iedereen geconfronteerd met een aantal globale uitdagingen. Zo was er uiteraard niet alleen de klimaatverandering, maar ook de COVID-19-pandemie en de technologische veranderingen. Door de torenhoge inflatie, veroorzaakt door de steeds hoger wordende energieprijzen, werd de koopkracht van de mensen ernstig ondermijnd. En dit niet alleen van de allerarmsten. We horen effectief steeds meer getuigenissen van mensen die vroeger het eenvoudig hadden
om rond te komen en die er nu niet meer of amper nog in slagen om de eindjes aan elkaar te knopen. En we zijn dan ook als liberale vakbond blijven wij keihard achter de automatische indexering van de lonen en de sociale uitkeringen staan. Want het is die automatische indexering die ervoor zorgt dat onze loon, dat onze uitkeringen inderdaad de stijgende levensduur te halen. Maar we kunnen niet omheen dat er in België ook een aantal verontrustende vaststellingen te doen zijn. Zo worden wij inderdaad geconfronteerd met tussenkomsten van de overheid in het overleg, zowel op sectoraal als ondernemingsvlak. En het flagrantste voorbeeld daarvan is de invoering van de nachtarbeid en het avondwerk in de e-commerce. De nieuwe jobs die in België gecreëerd zijn meestal precaire jobs. Dat betekent tijdelijke contracten, deeltijdse contracten, slecht betaalde contracten. En toch is dat collectief overleg de hoeksteen van ons Belgisch arbeidsrecht. De vermindering, de afschaffing of de beperking daarvan zou er inderdaad ernstig onze rechten en onze sociale bescherming in gevaar brengen. Dans sa déclaration du Congrès, la CSI a appelé à la création d'un nouveau contrat social axé sur 6 piliers prioritaires. Et en tant que syndicat libéral, nous soutenons pleinement les revendications syndicales contenues dans ces 6 piliers. Oui, nous voulons des emplois décents. Oui, nous voulons des meilleurs droits. Oui, nous voulons de meilleurs salaires. Oui, nous voulons une protection sociale plus forte. Oui, nous voulons l'inclusion et l'égalité. En tant que syndicat libéral, nous avons salué la déclaration 100 ans de l'OIT ainsi que l'adoption de la Convention 190 en 2019. Et en 2022, l'OIT a joué de nouveau son rôle et nous sommes en tant que syndicat libéral vraiment heureux qu'ils ont donc reconnu fortement la santé et la sécurité comme des droits fondamentaux qui doivent être respectés. Et cela démontre la force probante de cette institution internationale un peu unique, car la composition et le fonctionnement de cet organe est tripartite, qui est un élément fondamental. En tant que syndicat libéral, nous continuons à s'engager pour l'agenda 2030 des Nations Unies. Et nous soutenons le message fort « Leave no one behind ». Et nous participons activement à la campagne de la CSI. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une formation pour nos délégués syndicaux afin d'inclure les ODD, les objectifs de développement durable, dans leurs négociations sociales au lieu de travail. Et je ne peux conclure ce message sans adresser un mot de soutien à la délégation et à la peuple ukrainien. Le syndicat libéral est solidaire avec vous. Nous avons mis des lieux de résidence à la disposition des localités afin de mieux accueillir les Ukrainiens, les réfugiés qui ont fui pour la violence. Nous sommes à côté de vous. Merci. Dear sisters and brothers, dear friends around the world, one of the main topics we have here in Melbourne is the state of democracy around the world. Many of you know personally what it means to fight for democratic rights as well as for the workers' rights. It is really sad to say that too many of our sisters and brothers are risking every day their lives when fighting for their democratic rights. We also have many of our trade union friends who are in prison. Democracy has taken many setbacks in recent years. We have seen many extreme political leaders attacking against democratic rights in many countries around the world. At the same time, we have also seen some countries to understand that the union rights are part of democratic rights and they are behaving accordingly. Trade unions have always been a part of the democratic development in many countries. This is something more
people and leaders should remember. I come from Finland, and it's a country far away north, and it is located next to Russia. We all have seen how Russia has become more and more authoritarian and aggressive country, and has also started a war against the neighbor country, Ukraine. That's why we feel a high and great solidarity when we are thinking about the Ukrainian country, because as Ukrainian, also Finland has a long border towards Russia. Sisters and brothers, our solidarity is with the Ukrainian people, and especially with those who fight for freedom and democracy in Ukraine, and also, of course, who are fighting in the fronts against Russia. At the same time, however, we have to remember, and we must not forget those who fight for democracy and human rights in Russia. Those people exist also. These topics are very important in the coming years, and we have to fight to make sure that we will be heard. It is a great pleasure to see so many of you around the world and the union members around the globe here in Melbourne, and I'm sure that together we can fight for a better and just world. And finally, sisters and brothers, remember, alone you can ask, but united and together we can demand. Thank you. Të dashur delegat, të nderuar sindikalistë nga të gjitha shtetet e botës, I'm from Albania, and I want to congratulate firstly the elections for the new General Secretary of ITUC, and I want to wish on behalf of independent trade unions of Albania to Mr. Luca Vicentini for his election, and for the strong demands and strong solidarity that this Congress shown to the world for the solidarity and for peace and freedom in the world. Albania and Balkan region are facing very difficult times and moments for the crisis after the COVID-19 and also from the war in Ukraine. Immigration, especially from younger workers, is growing every day, especially in health sector and tourism, because younger workers need decent wages and decent life. BSPS age is demanding to the government to increasing the minimum wages and for the definition of the minimum of living. Also, Albania lately has ratified the C-190 ILO Convention, and we are strongly engaged for its implementation through the collective agreement and ensuring also inclusion of women in decision-making bodies. BSPSH wants also to congratulate all the stakeholders in Albania that have supported the process of the ratification of the ILO Convention Against Violence and Harassment, and also different organizations that have helped us in our way, like FEL-CIO, like Solidarity Center, like ITUC, PERC, and Hakish from Turkey. BSPSH fully supports the women in Iran for equality and for freedom. We also are against the attacks of trade unionism in Belarus, Myanmar, and Hong Kong.
BSPSH fully support women, girls, and children in Ukraine. We are against the Russian attacks, and we are for peace and freedom to Ukraine. We want to say a message from this Congress. Glory to Ukraine. Glory to the martyrs in Ukraine. Glory to all the women in Ukraine. Peace and freedom in Ukraine. Thank you very much. Добрый день. Я приветствую вас от имени Конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан на этом площадке, в этом 5-м Конгрессе Международной конфедерации профсоюзов. Я хочу донести до всего мирового сообщества о нашем сегодняшнем положении. 5-й раз за 6 лет продолжающееся нарушение прав профсоюзов в Казахстане было вынесено на рассмотрение Комитета МОД по нарушениям и применением стандартов в Женеве. Правительство Казахстана продолжает уклоняться от выполнения своих обязательств по конвенциям МОД 87. В Казахстане практически запрещается деятельность независимых профсоюзов, репрессии против профсоюзных лидеров, криминализация забастовок, лишает трудящихся права на свободу объединения и ведения коллективных переговоров. Мы продолжаем свою борьбу, несмотря на преследование, репрессии и ликвидацию профсоюзов. Обращаясь к вам, в этой трудной, тяжелой борьбе мы призываем и надеемся на общее солидарное действие для полного восстановления и реализации права на свободу объединения в Казахстане. Спасибо за внимание. Je vous apporte le salut fraternel de la Confédération générale du travail Force ouvrière. Je souhaiterais vous parler de quelques impacts que nous impose la transition climatique. Ces dernières années ont clairement démontré les impacts désastreux du changement climatique et des événements météorologiques extrêmes, tels que la sécheresse, inondations, incendies, ouragans, canicules. On se souvient encore des feux terribles de 2020 qui ont enflammé l'Australie, ou encore, il y a quelques mois seulement, de l'inondation d'une grande partie du Pakistan. On pense également aux nombreux travailleurs dans les services d'urgence qui sont sans cesse mobilisés, parfois au prix de leur vie, comme de nombreux pompiers engagés dans la lutte contre les flammes. Force ouvrière tient à le rappeler, les travailleurs sont toujours en première ligne des catastrophes climatiques. Ils le payent souvent par la perte de leur foyer, de leurs revenus ou encore de leurs emplois. La question des migrations climatiques sera bel et bien un enjeu de demain. Protéger les travailleurs qui fuient les conséquences du changement climatique, de l'exploitation par le travail doit rester une de nos priorités. Pour contribuer à une transition juste, nous nous battons pour que les activités des entreprises multinationales tout au long des chaînes de valeur soient encadrées et qu'elles puissent être tenues responsables lorsque leurs activités conduisent non seulement à la violation des droits des travailleurs, mais également à la destruction de l'environnement. Nous militons avec la CSI pour l'adoption de réglementations contraignantes sur les entreprises multinationales. Même si nous savons bien qu'il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte, Force ouvrière le rappelle, les transitions justes doivent se faire avec les travailleurs ou elles ne se feront pas. Des millions d'emplois sont aujourd'hui menacés à travers le monde, dans de nombreux secteurs, bien souvent associés à la transition verte et numérique. Le secteur automobile est en Europe et partout dans le monde l'un des plus affectés, notamment avec l'arrêt de la production des véhicules thermiques. 70 000 emplois risquent de disparaître en France d'ici 2030 et 340 000 d'ici 2040 du fait de l'avancée vers la neutralité climatique à l'horizon 2050.
Les travailleurs du secteur automobile ne doivent pas être laissés de côté et la mutation de cette industrie façonnée par les transitions vertes et numériques doit être accompagnée par des politiques publiques ambitieuses pour éviter de laisser les travailleurs sur le bord de la route. Force ouvrière défend le développement par le dialogue social à tous les niveaux d'une réelle stratégie industrielle porteuse d'emplois, de qualité, appuyée sur des aides publiques conditionnées au maintien ou à la création d'emplois, au respect du droit du travail et des conventions collectives ou encore à la régularité fiscale. FO soutient également un droit à la formation tout au long de la vie pour anticiper les transitions professionnelles, faciliter l'accès aux requalifications ou aux montées en compétences. Cela passe également par des services publics d'éducation ou d'emploi de qualité. Enfin, les débats en France, comme au niveau régional autour de la transition climatique, ont été relancés depuis le début de la crise énergétique, exacerbée quelques mois après la guerre en Ukraine. Alors que des centaines de millions de travailleurs sont en précarité énergétique à travers le monde, nombre de gouvernements ont seulement réussi à appeler à la sobriété énergétique, parfois faisant peser la culpabilité sur les travailleurs et les ménages les plus précaires, sans remettre en question les pratiques actuelles de consommation et surtout celles des privilégiés et des entreprises. Il faut dès lors souligner l'importance du rôle des énergies décarbonées, à l'instar de l'énergie nucléaire pour faire face à la crise énergétique actuelle et atteindre à terme la neutralité climatique, tout en investissant dans le déploiement des énergies renouvelables, dans le respect d'un approvisionnement durable en matières premières critiques. Le grand parc nucléaire en France a cruellement besoin d'investissements pour son développement, son maintien et notamment pour assurer la sûreté nucléaire ô combien importante pour les travailleurs. Car c'est le nucléaire qui a permis d'atténuer l'impact de la crise énergétique et l'inflation en France. Enfin, pour mener une transition climatique juste, il faut mettre un terme à la spéculation de l'énergie et taxer les profits excessifs réalisés sur le dos des travailleurs au nom de la crise. Reconnaître enfin l'énergie comme un bien public avec une fiscalité plus juste la concernant. Ceci après des années de libéralisation qui ont mené à une dégradation sans équivoque du droit à l'énergie pour tous à travers le monde. Je réaffirme l'engagement de Force ouvrière pour une transition juste pour les travailleurs qui ne pourra se faire sans justice sociale. Il est temps de donner toute sa place dans l'accord social à la transition climatique juste. Të dashur delegat, miq e ftuar, në emër të Konfederatës Sindikatave të Shqipërisë, falenderojmë organizatorët për mundësinë e krijuar për të marrë pjesë në event mjaft të rëndësishëm, siç është Parlamenti Botëror i Punëtorëve. Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë në 3 dekada të jetës saj ka dëshmuar se ekziston dhe funksionon si një organizatë demokratike, e pavarur politikisht dhe ekonomikisht. Ne kemi mision të hartojmë, të udhëheqim, të organizojmë, të negociojmë dhe të mbrojmë politikat dhe përndrejtë sindikale në Shqipëri. Aktualisht, krizat botërore të ekonomisë, pandemisë COVID-19, të mjedisit dhe të ambientit, konfliktet politike e kohët e fundit, reaksioni zinxhir i krijuar i krizave të çmimeve, të energjisë, të naftës, të dritave të bukës e produkteve ushqimore, krijuar nga lufta pushtuese e Rusisë dhe Ukrainës, po i vendosin sindikatat tona në pozicion të pafavorshëm. Dua të trajtoj një problem që ndoshta nuk mori vëmendjen e duhur në kongresin tonë të 5, emigracioni, jo si një fenomen klasik i shpopullimit nga luftrat apo konfliktet të armatosura, por si një fenomen i ri, i lidhur me demografinë dhe kërkesat në rritje për jetesë më të mirë e paga më dinjitoze. Sot, jo vetëm në vendin tim në Shqipëri, por në gjithë vendet e Ballkanit apo të gjithë Europës qendrore e lindore, përfshirë ato aziatike apo arabe, vazhdon vala migracionit, sidomos të trive dhe punëtorëve të kualifikuar drejt vendeve të zhvilluara europiane. Kjo është një shqetësim i madh jo vetëm për sindikatat, por për gjithë shoqërinë. Kjo ka bërë
të pamundur të kemi një treg pune të stabilizuar. Kjo është një nga shkaqet kryesore të mungesës fuqisë punëtore. Çdo ditë, të rinj të shkolluar dhe të kualifikuar nga vendet e Ballkanit emigrojnë me rregulla apo klandestin drejt Unionit Evropian, Anglisë, Kanadas, Amerikës e tje. Tregu i punës po deformohet dhe është në presion të vazhdueshëm. Këto po krijojnë një tendencë të pafavorshme demografike dhe problematika të parushme në ecurinë e bizneseve apo në qëndrueshmërinë ekonomike të vendeve tona. Cilësia dobët e qeverisjes, pagat e ulta, rendimenti dhe produktiviteti i ulët, cilësia dobët e jetesës dhe shërbimeve publike të ofruara, mungesa e kontrollit, korrupsioni, rritja e informalitetit, rritja e pabarazisë janë shkak i burimit të emigrimit të rive dhe punëtorëve të kualifikuar. Kjo dukuri prek moshat 25 deri në 40 vjeç, moshë e cila ndryshon strukturën demografike të shoqërive tona, duke përkryesuar çështjet strukturore në kohë afatgjatë si përkeqësimi i ofertës punës, plakja e popullsisë, klima pafavorshme për investimet huaja, kufizimet të sektorit privat dhe uljet produktivitetit të firmave e kompanive. Emigrimi i rive dhe flukset hyrëse të remilitancave po dekurajojnë pjesëmarrjen e fuqisë punëtore dhe njëkohësisht po rrudhin antarësinë tonë sindikale e nga ana tjetër po rrisin shfrytëzimin e tyre nga vendet pritëse. Prandaj, ne duhet të angazhohemi në agjenda dhe fushata të posaçme për të trajtuar dhe zbutur të fenomen. Ne duhet të ndalim emigrimin ekonomik, por veçanërisht atë të rive dhe intelektualëve. Kjo duhet të arrijë nëpërmjet krijimit të politikave lehtësuese dhe favorizuese për rikthimin e tyre. Krijimi i programeve të reja, duke përfshirë nxitjen e punësimit, hapjen e bizneseve të vogla, përmirësimin e bizneseve rinore, rritjen e pagave dhe shpërblimeve, përmirësimin e kushteve të punës e të jetesës tyre, përmirësimin e infrastrukturës, shërbimit publik, aktivizimin e sindikatave të shoqërisë civile si partner real e social e civil në trajtimin e këtij fenomeni, do ta ulte dhe do ta minimizonte atë. Faleminderit edhe herë për pjesëmarrjen, rroft sindikatat, rroft klasa punëtore. Dear sisters and brothers, thank you for the opportunity to speak on behalf of the members of Confederation of Free Trade Union of Ukraine and also on behalf of the women of Ukraine who are currently suffering from a terrible war. Our country is going through one of the tragic pages in its history. Russia is trying to destroy not only our state, but the entire Ukrainian people. All people suffer from bombing and rocket attacks. Infrastructure and enterprises, schools and hospitals, warehouses and granaries are destroyed. Workers lost their jobs, and their families lost their income. We live and work under constant rocket attacks. Russia fired more than 4,700 missiles into the Ukrainian cities. In 217 days of bloody Russian aggression in Ukraine, more than 8,000 civilians were killed, including 428 children. Thousands of citizens were injured. More than 800 of them children. More than 14 million Ukrainians left their homes because of the war. War causes not only human tragedies and huge economic damage. The environment is another victim of this war. Most of the territory of Ukraine is mined. Russian troops are committing war crimes. Sexual violence against women, children, and men are used as a weapon of war. Russia illegally takes children from the occupied territories and deports Ukrainian families to Russia. The war on Ukraine has had a devastating effect on women around the world. This caused an energy, economic, environmental, and immigration crisis. This has undermined gains of the fight for the food security and climate change, as well as the fight to close the gender gap and energy poverty. Many trade unions leaders and trade unions members are defeating Ukrainians today. They give the most valuable, their life in the struggle for freedom, democracy, and independence. We don't know when the war will end, but we can do everything to bring closer to victory every day. And today we must think about the reconstruction of Ukraine. The recovery of Ukraine must be inclusive and must be
aimed at building an economy based on decent environmental friendly jobs. We believe that with the help of the solidarity support and of trade unions, we will be able to create such working conditions that millions of our citizens will return to Ukraine. Despite difficult times, we stand in solidarity with our trade union sisters and brothers who fight for rights, democracy, and equality in other countries. We are grateful for your solidarity and help. Your support helps us find and helps people and save their lives in Ukraine. In the trade unions family, there is no place for organizations that support authoritarian regimes, no place for the Federation of Independent Trade Unions of Russia, who support the war and genocide of the Ukrainian people. We must all fight for a better world and therefore to be no more wars, genocide, and crimes against humanity. I am sure that global solidarity and action will help us win and recover peace in Ukraine. And this solidarity will help us make the world peaceful, democratic, and equal. Stand with Ukraine. Stand with women who fight for right and freedom across the world. Dear sisters and brothers, our Congress is taking place in very tough times for all the workers in the planet. And I'm standing here to bring the Albanian workers' voice, which every day not only struggle with the difficulties, but as in all the world working people, due to economic crisis, pandemic crisis, political and military conflicts, are suffering more and more in losing jobs, their fundamental rights, increasing of inequalities, and leaving their country for a better life, better wages, more decent jobs with a better quality of life. The focus of our Congress on a new social contract, it offers a roadmap for inclusive solutions to deliver climate-friendly jobs, just transition, just wages, social protection, rights, peace, progress, equality and inclusions, and we are committed to defend, promote, take all necessary actions, deliver international solidarity and fight for these demands. Confederation of Trade Unions of Albania, KSSH, had an extraordinary victory in standing and leading the fight for the ratification of ILO Conventions 119 from the 7th of October in 2019, when we sent the first request to the Albanian Prime Minister, till in achieving its ratification by Albanian Parliament in 2022. KSSH will go on fighting for the Albanian workers' rights and empowering their voice and efforts for a life and a world that is fair for everybody and that everybody is treated with dignity, defending the rights of the trade unions, the right to organize and bargaining collectively, because we do matter. Workers do matter. Solidarity for all the workers. Thank you. It's okay. À 4 jours du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la CFDT souhaite rappeler notre engagement constant pour faire ratifier en France, en Europe, mais aussi dans tous les pays du monde, la Convention 190. La violence faite aux femmes est un fléau sur lequel nous devons nous mobiliser, sur lequel le mouvement international syndical doit continuer de se mobiliser. Et c'est une épidémie qui frappe les femmes dans tous les pays du monde. La violence faite aux femmes, c'est aussi une violence économique. Elles sont les principales victimes des crises économiques. Elles sont très nombreuses à travailler dans le secteur informel et elles ont besoin
dans l'immense majorité de nos pays, de plus de protection sociale et d'avoir accès à un travail décent. La CFDT, avec l'OIT et la CSI, est évidemment engagée pour que les femmes du monde entier aient accès à un travail décent et à la protection sociale universelle. Mais enfin, la violence faite aux femmes, c'est aussi une violence politique qui s'exerce en ce moment de manière particulièrement brutale dans certains pays et dans certaines régions du monde. Je pense particulièrement à nos sœurs iraniennes et à nos sœurs afghanes qui subissent des violences absolument intolérables. Elles ont besoin du soutien de la communauté internationale, elles ont besoin du soutien de la CSI et du syndicalisme international, elles ont tout le soutien de la CFDT. السيدات والسادة، أسعدتم بالخير جميعا. أنا سعيدة أن أكون مشاركة في المؤتمر الخامس للاتحاد نقابات عمال اليمن. في هذه الدورة الذي نشارك فيه كوكبا من النقابات والنقابيين والنقابيون. وأجد ما يناسبا لإجراء كل التهاني القلبية لانعقاد هذا المؤتمر العالمي. وأعبر عن ذلك الوقت عن تقديري وامتناني لأستراليا على استضافة المؤتمر. إن ذي السعادة بوقوفي أمامكم يوازيها حزن كبير على بلد اليمن وشعبه الذي يعيش ظرفا قاهرا نتيجة المعاناة التي يكابدها المواطنون اليمنيون وانقطاع الرواتب بإصدار مدون السلوك الوظيفي والتي تعود تكريسا للعبودية والطائفية. إذا يتم فيها وقرض القدسية الطائفية على مدونة تتعرض مع دستور الجمهورية اليمنية. الحضور الكرام، إنني أحمل إليكم هموم ومعاناة المرأة اليمنية، حيث تعيش نساء اليمن أسوأ أوضاعهن على الإطلاق بسبب النزاع الدائر في الجمهورية اليمنية لأكثر من 8 سنوات واستشراف ثقافة العنف المجتمعي. تواجه ظروف الحياة القاسية وفي ظل وضع اقتصادي معقد. السيدات والسادة، ليعلم الجميع أن الأمر لم يتوقف على هذا الحد، بل تم إصدار أحكام إعدام غير قانونية للناشطين والناشطات والنقابين والنقابيات، وزج الأطفال وتجنيد الأطفال، ومحارقة الموت، ونهب مصادر الممتلكات ومصادر الحقوق والحريات. وأمام هذا الوضع والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني باعتباره جزء من العالم، تتطلع بآمال كبيرة أن يكون هناك مواقف جادة للمجتمع الدولي إلى إنهاء معاناة هذا الشعب وحل الأزمة التي يعيشها اليمن. ختاماً أجدد لكم شكري على المشاركة ودمتم بخير.